Carol Alone không có cách nào dễ dàng để nói điều này, tôi nghĩ rằng tôi đã chết. Tôi biết mình có xu hướng là một người bi quan ly cạn hoặc bất cứ thứ gì, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã chuyển sang được phía bên kia. Đó là vì tôi gặp khó khăn khi di chuyển chân. Tôi đang cố gắng di chuyển chân trái và sau đó là chân phải nhưng không có tác dụng gì, chỉ là không xảy ra. Sau đó, một lần nữa, có lẽ tôi chỉ bị liệt, tức là thấy mặt kính đầy một nửa, phải không? Có lẽ tôi đang dần trở thành một người lạc quan. Đó sẽ là một sự thay đổi sau hơn 50 năm của tôi trên hành tinh. Họ nói rằng bạn bước vào thế giới với một số thuộc tính, đặc điểm, những thứ khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị. Có những giả thuyết về điều đó, bản chất hay sự nuôi dưỡng. Nhưng tôi tin chắc rằng tôi đã đến thế giới này như thế này. Trong gia đình tôi luôn là người cuối cùng nhúng ngón chân xuống nước ở bãi biển và là người cuối cùng lên khỏi mặt nước khi Maggie gọi chúng tôi đi ăn trưa. Tôi không phải là người thông minh nhất trong lớp và không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng tôi luôn đạt điểm cao và có một vài người bạn thân mà tôi luôn có thể tin tưởng. Là con giữa cũng có những thách thức, như khi anh trai George của tôi cố gắng kéo tôi với một trong những người bạn của anh ấy bằng một kỹ thuật mà tôi tin rằng họ gọi là giá đỡ sửa đổi, một công cụ tra tấn thời Trung Cổ, giờ đã bị cấm vì những lý do rõ ràng. Hay khi em gái tôi cắt có thể ngấu nghiến một chiếc bánh su kem nhân đôi với bánh quy Oreo rắc lên trên mà không hề nghĩ đến lượng calo và thậm chí không bao giờ có được một múi sau đó. Chắc chắn, điều đó rất đau, nhưng chủ yếu là tôi và tôi khá hợp nhau. Và bây giờ tôi đang gặp khó khăn khi cử động cánh tay trái của mình. Nó chỉ nằm ở đó như một ổ bánh mì cũ trên kệ mà không ai muốn. Nói đến đây, kỹ năng làm bánh mì của tôi đã thực sự phát triển. Tôi nghĩ rằng bộ khởi động bột chua của tôi hiện đã mạnh và các giỏ chống dính bánh mì Benton của tôi đã mang lại cho các ổ bánh mì của tôi một cái nhìn rất chuyên nghiệp. Tất nhiên, tôi đã theo dõi xem mình ăn bao nhiêu bánh mì, ứng dụng đó dùng để làm gì, nhưng tôi đưa rất nhiều bánh mì cho Cắt và lũ trẻ và tất nhiên, Maggie khi cô ấy vẫn đang ăn. Tôi chỉ thích nấu và nướng, đó là nỗi thất vọng và cũng là niềm vui lớn nhất của tôi. Nhưng không giống như Cắt, tôi chỉ cần nhìn một miếng bánh và trích dẫn lời của Joan River, tôi không biết nên ăn hay bôi trực tiếp vào hông. Bây giờ cánh tay phải của tôi cũng đang hoạt động khá buồn cười, giống như tôi không thể cử động nó chút nào nên nó đã kết hợp với các chi khác của tôi trong trạng thái không hoạt động vĩnh viễn này. Tôi cảm thấy mình giống như một bao tải khoai tây nằm ở đây như thế này. Tôi có một công thức tuyệt vời cho món khoai tây au gratin với format xanh, loại format thực sự đáng yêu mà tôi mua được ở chợ thứ Bảy từ một cặp vợ chồng ngọt ngào đến từ New Jersey. Công thức đó rất phong phú và tôi không nghĩ mình muốn nhập số lượng calo vào ứng dụng của mình. Ý bạn là gì, bạn có nghĩ vậy không? Nhưng tôi đã giỏi trong việc nhập mọi thứ lướt qua môi hơn một năm nay. Và tôi đã rất vui khi đi dự những cuộc họp mà tôi nghĩ rằng đó là một trò tồi tệ. Cùng với một đám béo bước lên những cái cân đó và cả khán phòng vỗ tay nếu bạn giảm 1 cân hoặc thậm chí còn nặng nề hơn nếu bạn không giảm. Như tôi đã nói, tôi ghét trở thành trung tâm của sự chú ý, nhưng thực ra tôi thấy các cuộc họp vẫn ổn, tốt hơn là ok, bởi vì tôi không cảm thấy mình là một kẻ thất bại to béo như vậy. Khi cân nặng bắt đầu giảm xuống, tôi bắt đầu cảm thấy một thứ mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong suốt cuộc đời mình, mảnh mai. Slim không phải là một từ trong từ điển của tôi mà tôi đã từng dùng để chỉ bản thân. Tất nhiên là không phải cho đến bây giờ. Tôi thích rằng tôi có thể đi thẳng vào một cửa hàng thiết kế và mua quần áo ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ thực sự thích mua sắm, nhưng bây giờ tôi có thể vừa với tất cả những thứ dễ thương và tôi thực sự đã thử một chiếc quần Stella McCartney cỡ 10 vào ngày hôm trước và chúng vừa vặn với tôi như một chiếc găng tay. Tôi chưa bao giờ tiêu nhiều như vậy cho một bộ quần áo trong suốt cuộc đời mình. Nhưng thật đáng giá, tôi đang ở trong trạng thái tốt nhất của cuộc đời mình. Vậy tại sao tôi không thể ngồi dậy và uống một ngụm nước? Tôi đang lái chiếc xe tay ga của mình dọc theo con đường bên sông thì cơn mưa bắt đầu. Nhân tiện tôi có một chiếc áo khoác đi mưa đẹp đẽ có màu vàng tươi. Tôi không biết làm thế nào mà chiếc xe đó có thể trượt được tôi, nhưng lúc đó mưa đang rơi khá mạnh. Tôi đang chạy đua để về đến nhà, và có lẽ tôi không nhìn theo cả hai hướng, nhưng chiếc xe đã lao ra từ hư không, và trước khi tôi nhận ra điều gì đang xảy ra, tôi đã bay trong không trung. Tôi đoán mình đã hạ cánh khá khó khăn vì tôi không nhớ gì sau đó. Tôi không biết mình đã ở đây trong bệnh viện này bao lâu, nhưng tôi khá chắc chắn rằng bên ngoài trời tối và tôi đã không ở nhà cả ngày. Các em bé của tôi hẳn đang lo lắng, họ biết tôi luôn về nhà ngay sau khi trời tối. Herman sẽ đi lại xung quanh cửa và khóc và Hess sẽ ngồi trên gờ cửa sổ tìm tôi để đi lên các bậc thang đến cửa trước. Tôi ước gì có thể với điện thoại của mình để gọi cho người bạn Janice của tôi đến và cho các cậu bé ăn, nhưng tôi thậm chí còn không biết cánh tay của mình ở đâu chứ đừng nói đến điện thoại của mình. Carol alone, there's no easy way to say this, I think I'm dead. I know I tend to be a pessimist, glass half empty or whatever, but I do think that I've passed on to the other side. It's because I'm having difficulty moving my legs.
I'm trying to move my left leg and then my right leg, but nothing doing, just not happening. Then again, maybe I'm just paralyzed. That's seeing the glass half full, isn't it? Perhaps I'm morphing into becoming an optimist. That would be a switch after my 50+ years on the planet. They say that you come into the world with certain attributes, characteristics, things that make you uniquely you. There are theories about that, nature or nurture, but I'm firmly of the opinion that I came into this world like this. In my family, I was always the last to dip my toe into the water at the beach and the last one to get out of the water when Muzzy called us in for lunch. I wasn't the smartest one in my class and not the prettiest, but I always got okay grades and had a couple of close friends that I could always count on. Being the middle child had its challenges, like when my older brother George tried to stretch me with one of his buddies using a technique that I believe they call the modified rack, an instrument of medieval torture, now banned for obvious reasons. Or when my sister Kath could devour a double fudge sundae with Oreo cookie sprinkles on top without even thinking about the calories and never even got one sit afterwards. Sure, that hurt, but mostly my sibs and I get along pretty well. And now I'm having trouble moving my left arm. It's just pretty much lying there like a loaf of day-old bread on the shelf that nobody wants. Speaking of which, my bread-making skills have really taken off. I think my sourdough starter is strong now and my Banneton bread-proofing baskets have given my loaves a very professional look. Of course, I've been monitoring how much bread I eat, that's what that app is for, but I give a lot of the bread to Kath and the kids and of course, Muzzy when she was still eating. I just love to cook and bake. That's been my downfall and also my greatest joy. But unlike Kath, I just have to look at a piece of cake and to quote Joan Rivers, I don't know whether to eat that cake or apply it directly to my hips. Now my right arm is acting kind of funny too, like I can't move it at all, so it's joined my other limbs in this permanent dormant state. I feel like a sack of potatoes lying here like this. I have a great recipe for potatoes au gratin with blue cheese, the really lovely cheese that I get at the Saturday market from that sweet couple from New Jersey. That recipe is super rich and I don't think I'd want to enter the number of calories into my app. What's the point? It takes all of the enjoyment out of it, don't you think? But I've been good at entering every single thing that passes my lips for over a year now. And I've been good going to those meetings that I thought would be a crock of shit. Being with a bunch of fatties stepping onto those scales and the whole room clapping if you lose a pound, or even more mortifying if you don't. Like I said, I hate being the center of attention. But actually, I found the meetings okay, better than okay, because I don't feel like such a big fat loser. When the pound started falling off, I began to feel something that I have never felt before in my entire life, slim. Slim is not a word in my lexicon that I have ever used in reference to myself. Not until now, of course. I love that I can go straight into a designer store and buy clothes right off the rack. I've never actually enjoyed shopping. But now I can fit into all kinds of cute things, and I actually tried on a pair of Stella McCartney pants in size 10 the other day, and they fit me like a glove. I've never spent that much on an article of clothing in my entire life, but hell, it was worth it. I'm in the best shape of my life. So why the hell can't I sit up and have a sip of water? I was out driving my scooter along the road by the river when the rain started. I had my handy-dandy rain poncho, which was bright yellow. By the way, I don't know how that car could have missed me, but the rain was falling pretty hard by then. I was racing to get home, and maybe I didn't look both ways, but the car came out of nowhere, and before I realized what was happening, I was flying through the air. I guess I landed pretty hard because I don't remember anything after that. I don't know how long I've been here in this hospital, but I'm pretty sure it's dark outside and I haven't been home all day. My babies must be getting worried. They know I'm always home shortly after dark. Herman will be pacing around by the door crying, and Hess will be perched on the window ledge looking for me to walk up the steps to the front door. I wish I could reach my phone to call my friend Janice to go over and feed the boys, but I don't even know where my arm is, let alone my phone.